Here to celebrate your friends and your families. However, I must bring to your understanding that this day brings you to the intersection where you have to choose the right path. After graduation day could be sometimes the darkest moment of one's life, because it could be rough out there. But fear not, we didn't mold you to become more clever devils. We provided you education with value, and you'll be able to light candles for yourselves to see. Ladies and gentlemen, the graduation comes from the word graduation comes from the Latin word gradius, meaning a step. Graduation is also known as commencement because it marks the beginning of students' new life in the world, the beginning of your professional life. In fact, later, you are going to be initiated as professionals. So graduation goes with responsibility. In this case, the responsibility to MAL Lesotho. And let me tell you, it is more malleable than you think, and it's just waiting for you to hammer it into a shape. But in all endeavors, remember Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and his righteousness. All these things will be added to you. And John 14:6, I am the way and the truth and the life. Our motto also says, which actually derives from the Philippians, I can do all things through Christ who strengthens me. Then you'll be able to make good choices to entering employment system. When making choices, maintain and protect who you are, and remember that being a person with integrity is the most valuable asset you have. Don't ever let anyone take it from you. Carefully consider the values and the cultures of the organizations in which you seek to work. Look for employers who set high standards for personal contact than those who reward the leadership. Identify mentors who exemplify integrity and leadership excellence. No matter where you are in the world, integrity and good character are prized by every great faith and every great tradition. Integrity means managing our lives in the way that focuses on the ideas that will free people from concern. If you believe in yourselves, if you become yourselves, and if you be yourselves, then Lesotho will become an unstoppable economic force, and the future belongs inexorably to Lesotho. At this juncture, I wish to convey the message to the policymakers of this country. The expansion of basic education is necessary for enhancing future workers' trainability, but that alone will not lead to employment. We also need vigorous expansion and sufficient funding for TVET as the means for reducing poverty. As such, before anything else, I think that the government must clarify its own role in TVET
based on fundamental information regarding the degree to which trainings are held through modes such as public and private TVET institutions, enterprise-based trainings, and apprenticeship systems. The funds and levels of skills demanded in the labor market, and the degree to which human resource could be absorbed therein. TVET, unlike basic education, involves numerous links to the private sector to begin with. And it is not a field that any government could tackle entirely on its own. Within the government, success can only be achieved with the prerequisite use of closely collaboration between Ministry of Education and other relevant ministries. In addition, even if resources that could be allocated from education budget to TVET were to increase, surely the amount would not be much greater. In order to efficiently carry out vocational human resource development, while recognizing the above facts, the role of the government should be kept limited, and the private sector should be encouraged to actively take part in training and education. For that to happen, it will become necessary to provide incentives to private sector as well as support for improving trainer quality, among other things. Congratulations, Pelicans of 2018. Congratulations. College principal. After the principal, we humbly call upon the district administrator, Atushekela Memotati Walutuna Maba. Over to you, Dadidi. Kabele Wazwari. Kapawana. Bombere wontate uise kito segela mtombi. Ore ambapa na mepere ne sirgi. Emba ki bata holona. Ba ka jeno ba tlotlwa kapo batla motlotlwa ka di kgautsi ena tsa hore ebe le lokollo ya mabaleng le ke di lo thulana le ditaba tseo le di kwetliseditsweng ke mpa ke go lona ditaba ha di felle monana ka jeno empa e le qaleo ya leeto kopo ya ka lona jwalo ka ha kile ka utlwa ntate ile ngabe ya mona a le laya le kgothatsa ke hore le tseba hore ka ntle ka mane ne thota ena mme seo le sefueng mona empa e le letheba fela la ka gola hore le lo itshematlela ditabeng tsa bophelo a le fihla ka ntle. Ba bang ke tla kopana le lona le sebile le lahlile course a le fihla ka ntle ka kwa. Le tiiseditse le fihlile mothating ona o le leng ho ona, empa taba e kgolo ke hore mothating ona o le leng ho ona ho no ho tjhoriswa dikelello tsa lona hore di lo fana ka ditharollo a le fihla ka ntle. Motho ya kwetlisitsweng sekolong sa mofuta ona
ha ba ke mathata ha fihla ka ntle empa ke ena a rarollang mathata a ba ka ntle. Taba eo tle re e bontshe ka mesebetsi le boitshwaro ha re fihla mesebetsing ka ntle, re fihla metseng, re fihla malapeng. E tle ska re tse mona tse re di etse ha re bokane mona tsa metla ya rona tsa mapetjo a rona, ya ba di fihla di silafatsa ho e le hona moko taba e leng kwetliso ya kelello hore re tle re tsebe ho ba le boikemelo. Ke ne ke le mong wa lona dilemo tse 32 tse fetileng, ke ne ke le hona moo, ne ke le mohlwathu ke e pelenyana ho lokile batswadi. Ke ne ke bona go se le tshego ke boroko ke re ke le hlabolla. Ntlhomphe tona le kgabane ke tswa ke bua taba tse ke sa di lokelang, ke kopa ho mema mpotle ke tlo bua le bomme le bontate le bana ba bona letsatsing la kajeno. Ke a leboha sebaka sa hao mme. Ke kopa ho amela tona le kgabane ho tla ka puo. Bomme le bontate re ka dulang fatshe. Ntate ka wena ke kopa o nthumelle ke hlomphe motlotlehi Kgosi Tsiela boraro, mohlomphehi tonakgolo mmusong wa motlotlehi Dr. Motsohae Thabane, mohlomphehi motlatsi wa tonakgolo Ntate Monyane Moleleki, bahlomphehi matona a mmuso wa motlotlehi ka ho kgetholoha letona la thuto le kwetliso Professor Ntoi Rapapa, matlo a mabedi a ketsa molao, morena wa sehlooho wa Leribe Morena Joele Motshweni, mohlomphehi morena mobishopo wa Leribe Ntate Thumao Lebane, ya ho hlompha ntate, mmusi wa Setereke, morena wa sebaka sena seo re leng ho sona, bangodi ba baholo ba makala a mmuso, mongodi wa dikolo tsa kereke e Katoliki, mookamedi wa lekala la thuto le kwetliso Seterekeng se kwano, bahlanka ba baholo ba mmuso ba teng kwano, baokamedi ba dikolo tse ba teng kwano ka ho kgetholoha bookamedi ba Catholic Comprehensive Community College, mesuwe le mesuwetsana ya sekolo sena, bomme le bontate ke a le hlompha, makolwane le ditswejane tsa rona, baeti bohle ba teng kwano. Kutlwile ho thwe ka bobebe batswadi. Ke motlotlo o ba le lona moketeng ona wa 43 wa Dikapeso. O tla fana ka puo ya diteboho le ditakaletso tsa mahlohonolo ho barutwa bana ba fetileng dithuto tsa bona ka katleho selemong sena. Ke boleletse hore kajeno re tlo aba mangolo ho baithuti ba 98 mafapheng a latelang: 19 diploma in IT, 19 certificates in automotive, 20 certificates in electrical installation, 16 certificates in plumbing, 12 certificates in carpentry and joinery, 12 certificates in bricklaying. Motsamaisi wa tshebeletso, re le mmuso re beile ka pele seo sa mesebetsi ya matsoho, skills development, ho araba tlhokahalo ya mesebetsi, ho hodisa moruo o tetemang wa naha le ho ntsha bofuma le tlala ka metsi. TVET ke lekala la bohlokwa ka hara lekala
ka ha le tla imolla mmuso ka ho theha mesebetsi e mengata setjhabeng. Ke kgahleho ya lekala la thuto le kwetliso ho bona sekolo ha se hola ka ho ntlafatsa mafapha a thuto ka ho eketsa di-progress le ho araba ditlhoko tsa naha. Sena se bonahala ka mohato wa lekala le ntseng le itukisetsa ho nka ho kenya tshebetso dithuto le diphuputso tse supileng hore ke tsona tse ka ntlafatsang moruo wa naha jwalo ka mining, construction, tourism le textiles. Bomme le bontate, naha ya bona e hloka batho ba ditsebo le mahlale le mesebetsi ya matsoho hore re tle re lwantshe bofuma, tlala le moruo ona o tetemang. Re ithutile ka makgetlo hore mesebetsi e meholo ha e lokelwa ho etswa ka hara naha ka mona, re tlameha ho lata ditsebi tsa mesebetsi e jwalo ka ntle ho naha, hoba re sena tsona re le naha. Sena ke sesupo sa hore TVET e lokela ho sebetsa ka thata ho ntsha ditsebi tsa mahlale le mesebetsi ya matsoho tse ya boemo ba matjhaba. Re le naha le rona re be re fihle boemong boo re fepelang dinaha tse ding ka ditsebi tsa mahlale le mesebetsi ya matsoho. Bomme le bontate, ha ke boele ke hlalosa hore re le lekala la thuto le kwetliso re ntse re nahana hore na dikolo tsena tsa mesebetsi ya matsoho di keke tsa fuwa boikarabello ba ho etsa e meng ya mesebetsi e jwalo ka ho lokisa thepa dikolong mona, kgabo ya dikolo tse ntjha, ho hlahisa dideske le ditulo le tse ding tse ngata. Re ka thaba haholo ha re ka bona thuto eo e nang le tlhahiso molemong wa sekolo le baithuti ka bo bona. Motsamaisi, ke kopa o ntumelle ho bua le bana ba fumanang mangolo kajeno. Le qetile nako e seng ka tlase ho dilemo tse 2 ho itukisetsa ho ya mosebetsing ka hore lona le tloha sekolong sena kajeno le se le balellwa mmoho le ba lebeletsweng ho tlisa phetoho moruong wa naha. Ka baka leo re le thabetse ha le tlo tlatsetsa mosebetsing ba naha, mme lona le fihla ka ditsebo tse ikgethang, tsamayang le ho kenya letsoho kgodisong ya moruo wa naha ya rona. Ka hodimo ho tsohle, fanang ka seriti mosebetsing wa matsoho e bang le botshepehi ka mehla. Ke lebohe setjhaba sa heso sa Basotho haholo ka dikgafa tsa bona tse entseng hore ebe kajeno le tsebile ho kena sekolo ka tlatsetso ya lona ka Lefapha la Ditlhapiso NMDS, le bohle ba kentseng letsoho ba tlisa thuto, botsitso ho fihlela diphetho tsena tsa kajeno. Pele ke fera ditaba tsa ka, ke ipiletsa ho lona batswadi, bahodisi le lona balekane hore ruri re tshwenyehile re le lekala ka tlwaelo e mpe ena ya ho hlekefetsana ba baithuti dikolong. Mona ho thwe ke meetlo haholo baithuti dikolong tsa mesebetsi ya matsoho. Ka hona ha re a lebella ho hang ho tloha hona jwale ho fumana tlaleho e reng bana ba ya hlekefetsana kapa maphelo a lahleha boemong boo, haholo moo ketsong tse jwalo di ntseng di etsahala. Ra ipiletsa batswadi. Ke qetella ka ho leboha bohle ba kentseng letsoho katlehedisong ya mokete ona wa letsatsi la kajeno ka hohle. Ke boele ke nke monyetla ho lona bohle, mohlomong ha re sa tateana pele ho matsatsi ao re tlang re a lebile a kang la sehopotswa sa tswalo ya morena, e leng Christmas le selemo se setjha, New Year. Ha re ketekela tseo tsohle, morena a hlonolofatse mme a le ruise molemo o sa feleng. Ke a leboha. Kgotso, pula naha. I humbly beseech the school choir to come up front and have a single song such that thereafter we can be able to
to proceed to the officials charged with ceremonial duties.
Your Lordship, Bishop of the River, Your Excellency, Honorable Deputy Minister of Education and Training, and the whole college, I hereby call upon the anointing officials, His Lordship, Bishop of the River, after I call upon the Bishop of the River, the Dallas will show you the position where you currently need to transfer, because now we are in the midst of the ceremony. Hereafter, I humbly call upon the chaplain official, who is the college principal, Mr. Muhudi, Hereafter, also allow me to humbly call upon adornment official Ndatiti Boho Dolo, and finally, I hereby humbly call upon Your Excellency Mema Pukamtubudi as the testimony officer. Liena, I'm in position here. Is about to begin. I will announce to the heads of departments to come up front and then put their arrays of students who are now to be put to the professional level, studying by the Department of Information Technology, by the virtue of authority vested in me by the Board of Trustees, I hereby confer upon you a diploma for which you have completed all requirements, and express the hope that your learning will lead you to advance knowledge in or enrich the practice of your chosen field. The following is the list of the recipients of diploma in information and communication technology. Kellen Lopanya,
Lelo sa tumelo. Le tele ntolo. Le ota bulelwa. Mahase Mosele. Malakane Tabiso. Maselela Tabo. Matawe Logotodi. Mokonyana Selela. Mkoti Mwiponi. Mtaha Motese. Mtwane Molato. Patana Jubere. Ramakaza Lerato. Rampeta Moperi. Sekonyela Matomo. Senkane Mahala. I humbly announce you that it's time for automotive department, the head of department, Ndadima Haula, will come up on the stage. Adopatalata, by virtue of the authority vested in me by the Board of Trustees, I hereby confer upon you the certificate for which you have completed all the requirements and express the hope
that your learning will lead you to advanced knowledge in or enrich the practice of your chosen field. The list is as follows. Tanya Numatunya, Kwela Tewo, Letua Popolo, Mabusela Polisa, Maketa Mwalusi, Makoko Tepo, Marata Letega, Matuso Notoli, Mwalusi Rapelam, Mufolo di Ten.